Jai Satchidananda, Berna. Satchidana, tudo bom? Tudo, e você? Encontro marcado quinta-feira no Satsang. Sim, 19h30. Isso. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Shuddhatma Bhagavan. Hey, Caio, Maria. Adao Lucio. Adao Lucio, Bernadette. Jai Satchidanand. Huh? Jai Satchidana. Wonderful. Well, on this, Jai Satchidanand, on this Patricia Indrade and Virginia, hola Virginia, Jai Satchidanand, Edna. Okay, let's just wait for a few minutes for everyone to come and then we start. I'm going to give you a link which I would like for you to open on your own. For those of you who can understand English, otherwise, we will work with it through the translations. Hi, Shuddha. I can translate wherever the official translator begins. Yes, all right, that's good, Patricia. Thank good. Just tell them I just sent them a link on the chat. Ok, Shuddha está dizendo que colocou link no chat pra gente. Yeah, it's from Shuddha's private website. It is not our official website. It's a personal website of Shuddha. And isso é do site privado do Shuddha, não é do site oficial. Yeah, it's the first. It is really the first website of Dada since internet began. É realmente o primeiro site de Dada antes de que fosse o site oficial montado. And so so we will share with that. We will work with that. All right. Então ele está compartilhando conosco. Hi, Tony and Dennis. Good to see you here. Likewise. Yeah, Jai Satchidanand. Yeah. All right. Okay. So we begin our Samarpan. Okay. I will let the official translator now. Okay, good. Official translator, you're on. Ok, o tradutor oficial está ligado agora. All right. So, and then there is Branca and Benicio and Maria Cristina. And, let's go to this gentleman here, Adao Lucio. Lucio, how do you say Adao Lucio? Yeah? Yeah, all right. Can you say something, please, Adao? Adão, você podia falar alguma coisa? Olha, prazer conhecer. Okay. Is he a new Mahatma, Tony? Is it Dennis? Is he a new Mahatma? Você é um Mahatma novo? Isso, eu estou iniciando, aprendendo. Você já fez o Gnani? Não escutei. Você já fez a cerimônia, não? Não. Okay, A princípio, acho que é Porto Alegre, né? A primeira, aqui mais próxima. Well, he's saying that he did not go through Gnani yet. Okay, all right. So we welcome you. Bem-vindo. We welcome you, so you can. Yes, Virginia, what are you saying, Virginia? Virginia, ele falou que acha que é em Porto Alegre, mas em Porto Alegre, Adão, é só a palestra que vai ter no dia 19 de maio para falar sobre o Gnani. Em Porto Alegre não vai ser o Gnani, o Gnani vai ser em São Paulo, em julho. Ah, então eu vou me preparar, porque eu quero ir. What did he say? Well, she explained to him that
he thought that the Gnani will take place in Porto Alegre in May, and she explained that that will be the presentation about the Gnani, but the Gnani will take place in July in São Paulo. Okay, good. Whenever it happens, but you're welcome. Now that you're with all of us, you're part of the group. Bem, agora, quando for lá em São Paulo do Gnani, mas não importa, agora você faz parte do grupo, seja bem-vindo. We want you to feel at home, and why in these 2 hours that we are going to be together, you're most welcome to stop and say, hey, wait a minute, I don't understand, I want to know more, and so that you don't feel left out. We give you more importance than you're our priority. In other words, we step back and we let you be close to the words of Dada, the awakened one. Ok, ele está dizendo que, Adão, você é muito bem-vindo e que a gente vai dar prioridade para você, se você tiver alguma dúvida. E se você tiver alguma dúvida, você pode pedir para parar e falar alguma explicação, porque é importante que você tenha acesso a essas palavras do Dada. Okay. All right. So we let us begin with Maria Cristina doing the Trimantra. Maria. Oi, Maria, Maria. vou começar com você. Ok, Shuddha. All right. Vamos lá. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Siddhara. Namo Ayariyara. Namo Vasayara. Namo Loye Sava Saura. Eso Pancha Namukaro. Sava Pava Panashanu. Mangalarancha Savizi. Padman Avai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Siddhara. Namo Ayariyara. Namo Vasayara. Namo Loye Sava Saura. Eso Pancha Namukaro. Sava Pava Panashanu. Mangalarancha Savizi. Padman Avai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Siddhara. Namo Ayariyara. Namo Vasayara. Namo Loye Sava Saura. Peso Pancha Namukaro. Sava Pava Panashanu. Mangalarancha Savizi. Padma Avai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Huh? They're wonderful. So, with that is a good start. With the three mantra, we greet each other. Isso é um bom começo, porque com o Trimantra nós saudamos a cada um de nós. With the three mantra, we say, I bow down to all the saints who are present here. All the saints. Esse Trimantra, nós nos curvamos a todos os santos aqui presentes. Edna, hola Edna. How many saints do you see in front of you? Edna, quantos santos você vê na sua frente? How many do you see in front of you, my dear? Unmute yourself. Aos Yes. 9, How many? 18. Yes. How many saints do you see here? She said 18. Okay. All right. That's Edna. Hola. Can you? Sim, agora estou ouvindo. Edna, are you a Mahatma? Edna, você é uma Mahatma? Eu fui convidada pelo Roberto, né? Então eu estou participando desses e estou adorando. Fantástico, viu? Yeah, she was invited by Roberto. Assim, Roberto. Oh, I see. So you're new. Okay. All right. Edna and Adão were invited by Roberto to be. Well, good. Okay. All right. Good. Edna, welcome. So you, Adao, are that okay? How many are the new ones here who have not? So Edna, then Adao, and how many are there? Anybody else who is new to this satsang? Ele está perguntando se tem mais alguém que é novo para este satsang, que ainda não fez o... Is there anybody else? Okay. All right. So we will... Eu tenho participado dos outros domingos, talvez não com vídeo, mas com áudio, mas eu tenho acompanhado. Yeah, she has participated in the other satsangs, but not with the video, only with the audio. Yeah. Not in the Gnani, yes. So she is not a Mahatma, okay? Yeah. All right. Okay. All right. So I asked the question to the wrong person about how many saints you can see. All right. Let's go to Virginia here. Virginia, how many saints do you see here? Ele disse que fez a pergunta errada para você, perguntando quantos santos você via. Você ainda não passou. Então ela está mudando. Hola, Virginia. I need an answer from you, my dear. How many saints do you see in this satsang? There are 22 of us lined up here, out of which about 10, 30, 19 or 20 the videos are open. So how many saints do you see here? Virginia, ele está perguntando quantos santos você vê aqui nessa satsang. Quantos santos? É. Eu acho que eu não vejo nenhum santo, eu vejo todas essas almas puras. She's saying that she only sees alma puras, not saints. Okay, so all right, good, all right. Now so you see the Amapuras, that's good, but how many saints do you see by the relative viewpoint? Então ele está dizendo que muito bom nas almas puras, mas do ponto de vista relativo, quantos santos você vê? I don't want you to use... Do ponto de vista relativo, eu não vejo nenhum santo. Yeah. From the relative point of view, she doesn't see any saints. Yes, and now forget your old definition of the saint and use the three mantra definition of the saints.
Então, agora você esqueça a sua definição antiga de santo e use a da Trimantra. Segundo o Trimantra, todos são santos. Okay, how many? According to the Trimantra, everyone is a saint. Well, except Adao and Edna. Exceto Adão e Edna ainda. Yeah, okay, my dear. We have entered into the fifth level, Nós entramos no quinto nível. Namo Arihant. Let me just unmute everyone here. Let me just mute everyone so that we have less extra sound. And mute all, and allow the current participants to unmute themselves. Now you can unmute yourself. Okay, good. Virginia, my dear, we have 5 categories that we did our namaskars to. Nós fizemos 5 níveis de pessoas que fizemos saudações. Yeah, the Arihant, the Siddha, the Acharya, the Upadhyay, and the Loe Sabba Sahunam, the saints of the world. You see, the 5th level is where we all come in. O quinto nível é onde todos nós entramos. The 5th level, Namo Loe Sabba Sahunam, I bow down to all the saints of this universe, you see, and the saint, the definition of the saint in Akram Vignan and according to Dada is not the worldly definition of a saint, you see. Ele está dizendo que quando nós nos curvamos ao quinto nível, que são os santos do universo, não é a definição que a gente está acostumado. Yeah. Pelo Dada Bhagwan, pelo Dada. Yeah, okay, go ahead, please. Yeah, you said that the a saint, in fact, none of the saints that you can think of even qualify for these 5 levels. Nenhum dos santos que nós achamos que são qualificam-se para esses 5 níveis. The saint is defined as the one who is entered the realm of the self and is proceeding to become the absolute self, you see. O santo é aquele que, entrando no reino do ser, e está se dirigindo para tornar-se esse ser maior. Entered the realm of the self, you see. Entrou no reino do ser. Yeah, the realm, the domain, the vision, the o domínio, a visão. Awakening as the self, you see, absolutely separated, absolutamente separado, absolutely and permanently separated through vision, the awareness that I am separate from this mind, this body, and these words, you see. Quando claramente você tem a consciência, está separado dessa mente, corpo e fala. Yeah, yes. You see this, there is the saints of the step-by-step path, you see, step-by-step path. Tem os santos do caminho passo a passo. Yeah, the saints of the step-by-step path, they continue with the awareness that I am saying, I am Ignacio, or I am, Esses continuam com a Caio, consciência de que eu sou Inácio, eu sou Caio. The awareness that I am this body is continuously present even as they are trying through their ego to purify themselves. Estes, eles ainda têm a consciência de que eles são esse corpo, apesar de que com o ego estão tentando se purificar. Purifying themselves through the belief that I am this body, you see. Eles estão tentando se purificar através da crença de que eles são esse corpo. I am this body, and a million lifetimes go in this process of purification. In one lifetime, he is a monk.
And being a monk, he knows he cannot touch a woman, and yet inside he's touching a woman all the time. And so in the next life, he is hypersexual, and then again a monk and a hypersexual life, and this goes on and on. You see? Então ele está dizendo que esse processo toma 1 milhão de vidas. Então, numa vida ele vem como monge, sabe que não pode tocar uma mulher, mas mesmo assim ele a toca mentalmente e acaba voltando na outra vez como um hipersexual. Aí na próxima como monge, aí depois volta e continua esse processo. Yeah, you see, so a monk or a nun desiring. Um monge é uma freira desejando sexo. Desiring the pleasure of touch from inside, you see, from inside. Desejando o prazer do toque interno. Desiring from inside and denying from outside is not a monk or a saint. It is just temporary postponement of desires only. They come back in full force again, if not in this life, in the next life. You see? Então ele está dizendo que, apesar da expressão externa, internamente, eles ainda buscam esse prazer. Então a única coisa que eles estão fazendo é atrasando, porque na próxima vida isso vai despontar de novo. Yeah, they have not entered the realm of the Lord. They have not entered the realm of the self, the absolute self. They keep their intentions are very holy and pure. We are not denying that. I'm just giving you the exact internal differentiation between these saints and these human beings on the path of liberation through the awareness that I am this body, you see. Então ele está mostrando que essa é a diferença daqueles santos que buscam ainda através do corpo e aqueles que seguem aquele caminho que eles percebem que já são separados. Yeah, so as long as one believes that I am this body, then one also becomes the owner of the desire and the denial, you see? Então, quando a pessoa acredita que ela é esse corpo, ela fica de posse tanto daquele que ela atrai, aquilo que ela nega. Yeah, one becomes the owner of his beliefs, you see, one becomes the owner. Dono das suas crenças. Beliefs, you see, I am this body, this is how I look at life, this is how it should be, this is right, this is wrong, you see. Eu sou esse corpo, então eu vejo o mundo como isso está correto, isso está errado. Such a one believes the desires that are arising in the body to be his. You see, então ele acredita que aqueles desejos que estão surgindo no corpo são dele. And when those desires lead to wrong results, he moves in the opposite direction, says this is wrong, and therefore he just goes into the opposite direction. No, I'm not going to go in that direction, you see. E quando os desejos levam ele para lado e ele percebe que não funciona, ele vai para o outro lado totalmente oposto. Yes, this is not the path of awareness. This is the path of I am this body, and this is the way life should be, and this is the way I will find my liberation. You see? Então esse é o caminho do corpo, não é o caminho que a pessoa vai encontrar a liberação. And yes, yes, some of these human beings, algum desses seres humanos, if their circumstances are right, as circunstâncias estão corretas, they manage to purify themselves a little bit, you see. Eles dão um jeito de se purificar um pouquinho. So they will not accept that which is not theirs, you see.
Eles não vão aceitar aquilo que não é deles. But they still struggle with so they will not accept money, they will live like the Lord live, like in poverty, they will manage their life with minimum things, you see. Eles não vão aceitar dinheiro, eles vão viver com pouco, com as mínimas coisas. Yeah, they try to help other people. They stay away from sexual interaction. You see? Eles tentam ajudar as outras pessoas e ficam longe de interações sexuais. And these are the ones that are defined by other humans beings saying, wow, he's a man of God, he's so saintly, you see. E essas pessoas são aquelas que são definidas pelas outras pessoas como sendo, uau, ele é realmente um Deus. Yeah, but you see, if then long after they're gone, somebody says he was a saint or she was a saint, you see. E depois que eles estiverem já partido para o outro lado, ainda as pessoas dirão, ele era um santo, ela era uma santa. That's what Virginia meant when she says, initially, I don't see any saints here. No, and now, let me give you the real definition of a saint, you see. Então, isso foi que a Virginia disse que não via nenhum santo. E agora ele vai dar a verdadeira definição de santo. Yes, so the one who has attained the self, you see, and is proceeding towards the attainment of the absolute, you see. Aquele que está vindo em direção ao ser absoluto. The self is one of the 5 categories that Maria Cristina just revered, you see. E isso é uma das 5 categorias do Trimantra que a Maria Cristina cantou para nós. Estis, you see, the Fanch Parmestis. I bow down to the one who has, I bow down to the saints of this universe. In other words, they have entered the realm of the self and are moving in the direction of the absolute self, you see. Nesse nível nós nos curvamos aos santos desse universo e que estão se movendo em direção ao ser absoluto. Becoming a God. Does God have sex? Estão se tornando a se tornarem Deus. E Deus tem sexo? And is God a man or a woman? Deus seria um homem ou uma mulher? Yeah, you see, this God, God is any human being by virtue of being born as the human being has the right to become a God. See? Então, o ser humano, por ter nascido como ser humano, tem direito a se tornar um Deus. Yeah, has the right, and that right is associated with the arising of the inner energies that are independent of the energies of the flesh, you see, energies of the mind. Então, ele ganha esse direito de se tornar um Deus e essas devidas energias que despertam nele, que são energias que não são da carne. So for Adao and Edna, my dear, these human beings that you see here in this satsang here, everyone, there are about 35 of us here in this satsang, everyone has entered the realm of the self, which is absolutely separate and beyond the mind, the body, and the words, and the speech. You say mind, body, and speech, absolutely beyond this. Então, Edna e Adão, esse pessoal aqui, que deve estar por volta de uns 35, eles já estão no caminho de perceber que eles vão muito acima eles vão atrás do reino do ser
e estão acima desses aspectos Yeah. humanos. They have awakened, you see. They have awakened. Eles acordaram. Even in their dream, they do not say, I am Tony, or I am Patricia, or I am Branca. Then they yes, for the world, if you go to them, they'll say, yes, I am Dr. Tony in Orlando, or I am Patricia, or I am Branca in Brasilia. But inside, where it really matters. Então, mesmo durante os sonhos, eles não se consideram eu sou Tony, eu sou Patrícia. Mesmo que no mundo externo, eles possam ser... Se alguém pergunta, você é o Dr. Tony? Sim, eu sou, mas eles têm a consciência interna de que eles são totalmente separados disso. Yeah, their sainthood has begun. Let me see here where the sound is coming from. Let me see, manage button. O caminho de santificação já começou. Mute everyone and then unmute yourself, okay? All right, yeah. So the sainthood, this is not for telling the world, this is the sainthood in exactness. You see, the saint. And the saint, by all definitions, is the one whose existence is for the salvation of others, whose presence is for the salvation of others, you see. Então, fugindo da definição comum de santos, esses são aqueles cuja existência é basicamente para a salvação dos outros. And you cannot help another human being unless you help your own self, you see, unless you come to the exact awareness of who am I in this world of this mind, in this world of this body, and in this world of these desires and denials. You see, who am I in this? Am I the one with the desire, or am I beyond and something more than desires? You see? Ok, Yeah? então, obviamente que esse ser ele não pode ajudar nenhum outro ser se ele não chegar neste ponto em que ele percebe-se afastado deste corpo, desta mente, dessa fala. Yeah, see, so you enter. Okay, so yes, my dear Patricia, go on ahead. You want to ask a question? Patrícia pode perguntar. All right, okay. All right, late, okay, that's fine. Anyone, so understand. Eu que queria falar uma coisa. Okay, all right. Assim, eu tive uma compreensão agora, nesse momento, que eu não tinha tido ainda. But she's saying that she had an understanding that she didn't have before. Yeah, there is one understanding of the old Virginia, you see, which, raised through the religion that you arise in. So in your religion, it's only you can call, it's okay to say, you appreciate Mother Teresa, but, you say, oh, now after she's gone, she is a saint. Now she was a saint, you see. In other words, you put very strong expectations out of a saint, you see. Então ele está dizendo, Virgínia, que a Virgínia antiga, que tinha aquele caminho religioso, que agora você percebe o que era um santo como Madre Teresa e que você considerava santo, e as expectativas em cima desses santos eram muito grandes. Yeah, but if you really look inside her own life and her own letters to her superiors, you will find that she was struggling with the meaning of the word Lord, and struggling for the existence of Então, the Lord. Se você lesse as cartas que essa madre fez para os seus superiores, você veria que ela ainda estava lutando com o que era Deus. You see, as long as you keep your Lord in front of you, as long as I keep my Lord in front of me, any Lord, whether it is this or Jesus, or it really doesn't matter, as long as I keep him in front of me, he and I will never become one. He will always be in front of me. Ok, enquanto tiver alguém na tua frente, o Deus, seja quem for, Jesus, quem for, você não consegue se transformar em um Deus. Yeah, you'll always say, my Lord, you're so beautiful, you're so wonderful, you're so kind, you're so,
all the good qualities you want to ascribe to him, but only when you're in trouble, you see. Então você coloca nesse Deus todas as qualidades que ele tem, aquilo que você admira, mas só quando você está com problemas. You only think of the Lord when you're in trouble or when you cannot find the solutions. Well, você só pensa no Deus quando você está com algum problema ou você não tem uma solução para alguma coisa. And the Lord will say, well, how about coming to me when you're fine, when you're healthy, when you got all, life is treating you well. How come you don't think of me? Então ele diz, por que você não vem para mim quando você está com muita saúde, a vida está te tratando bem, e você só vem quando está em dificuldade? Do human beings go to the house of Lord when they're happy and life is great and they're feeling great? On a Sunday morning, when the beach is lovely, do they go there or they go to the church? You see? Então quando as pessoas estão se sentindo bem, num domingo de sol, será que elas vão para a praia ou vão para a igreja? Yeah. Anyway, coming back to so you're right, my dear. From these eyes. Você está certa nesse ponto de vista. Then these eyes that have got a leather covering, the skin covering, you cannot see the saints. You see, from the inner eyes, the awakened ones can begin to see, like you said, the Amapuras, but also in the relative portions of all of these, Tony, Patricia, Maria Cristina, Caio, the relative is becoming. A saint is a relative definition, you see. This relative is becoming a saint, you see. Então, essa era a definição de santo que você tinha. Agora, você pode olhar a alma pura desse Tony, de todos os outros, e também ver o aspecto relativo. Yeah, the real in all is absolutely pure, even in a thief and o real dentro de cada um é totalmente puro, mesmo no ladrão. Yeah, the real even in an evil person is pure. You see, we are not talking about that. We're talking these levels that are ascribed. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam. These are the many external interactive forms that have entered. They are the 5 categories: the saints, the teachers, the masters, you see, os professores, os mestres. The saints, the teachers, the masters, the arihants, absolutely free from attachment, aversion, and the siddha. Aqueles são totalmente livres de qualquer apego e aversão. Teacher, the master, the arihant, and the siddha. You see, these are the 5 categories that we revere. We revere because not because of their. We revere them because they have attained. They have entered into the boundary, and they have entered into the world of the awakened ones, the awakened. Nós referenciamos esses 5 níveis porque eles já entraram naquele nível, naquele reino dos que estão despertos. Yeah, okay. Virginia, if I ask you, are you really Virginia? What would you say, Virginia, my dear? Virginia, se ele perguntasse se você é realmente Virgínia, o que você responderia? Eu diria que eu não sou a Virgínia, eu sou a alma pura. She would say that she is not Virginia, that she is alma pura. Pura, yes, but for the world, when you go to work, Mas para o mundo, quando você vai trabalhar? O mundo pensa que eu sou a Virgínia, me apresento como a Virgínia. Yeah, right. So this is the beautiful vision of the awakened ones. They are not touching anything, disturbing anything in the relative interaction. You see, they will say, yes, for the world, I'm Shuddha, I'm Dennis, I'm Patricia, I'm Caio, but inside, there is nobody higher than I. I
I'm absolute. Inside, I am absolutely pure, you see. Então ele está dizendo que realmente para o mundo eu sou Shuddha, eu sou Denis, eu sou Virgínia, mas nós temos percepção de que dentro realmente nós somos eu. Yeah, you see, this is why this is a very, very important question. How many saints we see, and in this satsang there are 30 of us. You see, saints. Essa pergunta é tão importante de quantos santos temos aqui. São 30. Yeah, these are higher categories of saints because this sainthood is guaranteed. This is for sure. This sainthood will turn us into a god, you see. This entry into the sainthood, this entry into the self, you see. Ele está dizendo que esses santos, esses 30 aí, eles estão no caminho para se tornarem, quer dizer, eu não sei como é que fala isso em português, mas caminho de ser santo, e esses certamente tornar-se-ão deuses. Yeah, you see, now giving you therefore this inside is an absolute. You cannot slip from it, you see. Você não pode escapar disso. I am the blissful one, you see. Eu sou aquele que é abençoado, bem-aventurado. I am absolutely beyond desire and denial. I am absolutely beyond any desires and denials. These desires and denials are not mine. I am the blissful one, you see. Eu estou afastado desses desejos e dessas negações, que eu sou o ser absoluto. Yeah, I am beyond the one who collects the money and who donates the money. I am beyond that one. Eu estou acima daquele que coleta o dinheiro e doa dinheiro. I am beyond the one who is looking for titles, Saint Virginia, all right? You know, I am beyond all of that. I don't want any titles. I don't want titles from the world. I don't want the world to appreciate me after I'm gone. I am beyond all appreciations, you see. Eu estou acima de qualquer títulos, buscando títulos, eu estou acima de qualquer reconhecimento, mesmo quando eu já tenha ido embora daqui. I have found the source of absolute beauty and the absolute purity, and that source, behold, is I only. I am the source of all that is beautiful and pure, you see. Eu sou a fonte daquilo, de tudo que é bonito. I am. Tudo que é santo. Ich bin rein. No, eu sou alma pura. Is no longer words only. This is absolutely flowing from my source of who I am, beyond this one who is identified by the world as Virginia or Branca or Caio, you see. Então ele está dizendo que eu estou acima de toda essa coisa que o pessoal reconhece como Virgínia, como Caio. Yes, I am the source of bliss eternal, you see. We were human beings, life after life are seeking that which happiness of the kind that doesn't go away, that stays. And you and I, my dear Virginia and Dennis, we have found it. We have entered into it. It's no longer tasting drops of it. We are the ocean of bliss, you see. Ok, então nós estamos nos tornando a bem-aventurança eterna. E eu, Virginia, Dennis, nós estamos nos tornando em um oceano de bem-aventurança. Yeah, we're no longer the river that is always the river. The little rivulet which turns into a river, you see, it's all meandering and then going towards the ocean, but it is concerned about its two banks, one bank and two banks. You see, the river is always contained within the two banks, you see, the two. Nós não somos o rio, porque o rio vive serpenteando e
Tá sempre tem entre dois bancos. Two edges of the river, you see, and sometimes it becomes so wide and sometimes it's narrow. As margens do rio, que de vez em quando se tornam muito it has to it is flowing. It can only flow in the direction of the self, you see. It can only flow in the direction of the ocean, you see. But, só pode fluir em direção ao ser, ao oceano. Yeah, human beings are life after life, you see. E seres humanos, a vida após vida, are like these rivers, you see, going. São como esses rios ficam serpenteando. You know, sometimes they dry up, you know. They dry up, there is nothing to Algumas flow. vezes eles secam e não tem nada para fluir. Yeah, right. You know, sometimes they disappear, you know, in the earth. Algumas vezes eles desaparecem no ar. But no more, you see, this, you know, the thirst is always towards the direction of the ocean, the self. In the same way, the human beings also, you know, every life they're collecting knowledge, which makes them rise higher and higher, you see. A nossa sede tem que ser pelo ser absoluto. E as pessoas, vida a vida, elas vão obtendo conhecimento. But there is no telling whether the river will definitely meet the ocean, you see. Mas não há como saber se esse rio vai dia chegar no oceano. Whereas here, my dear Adao and Aldria, where are you, Aldria? Edna, né? There's an Aldria. Aldria, let me see. Apostolico. Aldria. Aldria Apostólico. Desculpe, Edna. Is she here? Hola. If you're here, okay, there she is, but she is not. She's not on video. There's some of the new ones. See this Satsang, this company of the eternal. Sat is eternal and Sang is company. This Satsang that is happening is of the gathering of the awakened ones, you see. This is a gathering. Esta Satsang é realmente a busca daqueles despertos. This is the gathering of the awakened ones. They have awakened to what? What have they awakened to? They have awakened. Despertos para o quê? They have awakened to this awareness. Wait a minute. Life after life, I used to believe that I am this body, and since I'm this body, I have to live, and then I'm going to die. And the new awakening is, I have awakened to the eternal one that I am. This body, I know, is flowing. Yes, this body is flowing. I am absolutely, I have come home, you see. Então ele está dizendo que esses seres humanos normais, vida após vida, eles chegam e percebem que, puxa, eu estou indo para onde? Yeah, na verdade, nós... Yes, yeah. This awakening is at such a subtle level, but such a beautiful subtle level. And the answer is given by Virginia. She says, no, I am not Virginia, but yes, I am Virginia. I say, so this is both are correct. You see, this is so beautiful. Esse despertar, ele mostra que como a Virgínia, ela tanto é uma alma pura como ela é ser relativo, e ela consegue perceber esses dois aspectos. Yeah, this awakening is the final awakening. The awakening Esse despertar é o final. The awakening that the one who is living will die, but not I. I have entered exactly the eternal. Ele tem noção de que este ser que vive aqui, ele vai morrer, mas ele já entrou no aspecto eu, nesse eterno. I'm no longer the river that is thirsty to meet the ocean. Eu não sou mais esse rio que está sedento de encontrar o oceano. I have been placed in the ocean
of the self by my Gnani Purush. You see, these words are of Gnani Purush Dadashri. You see, these are not, this Shuddha is just a medium, and just as Dennis and Virginia, we are all mediums, you see, but these are the words of our Gnani Purush Dadashri. Então ele está dizendo que essas palavras que ele está dizendo são do Gnani Purush Dadashri, e disse que nós fomos colocados neste grande oceano. And those of you too knew. Todos nós somos apenas quem está transmitindo esse. We're just mediums. We're just sharing his words. We're sharing his words. We're sharing. Nós compartilhando suas palavras. Nós somos os meios. We're sharing because that's exactly how it is. The sharing is happening. It is happening through our presence here. You see. Esse compartilhamento está ocorrendo através dos nossos seres aqui. This is called the Satsang, the S-A-T. Isso é que é chamado de Satsang. Sat means eternal, you see. Sat quer dizer eterno. Sang means company, okay? E Sang quer dizer companhia. Okay, so a Tao. And who was the other lady, Dennis? Aldria, yes. We welcome you to this company of the eternal here, you see. Então, Adão e Aldria, sejam bem-vindos à companhia desse eterno. Eternal. You see, in this company, nobody cares what you are, what you do, what your level is in the society, whether you are gay or bisexual, it really doesn't matter. You see, whether you're rich or poor, whether you're educated or uneducated, none of that. Here, nobody cares. Here, this is the company of the eternal. Nessa companhia, ninguém se importa o que você é no relativo, se é gay, se você é transexual, se você é rico, se é pobre. Para nós, nada importa isso. Yeah, whether you're a very important person or whether you're nobody or whether you are famous or you have been subject to defamation, it really doesn't matter here, you see. Para nós não importa se você é famoso, se não é, se você foi destratado, se qualquer coisa. Here the gathering is because of the connection of the eternal, you see. This is the connection of the eternal. Aqui a busca é pela conexão com o eterno. This is the gathering of the blissful ones, you see. Essa é a busca daqueles que são bem-aventurados. When they go to bed at the end of the day, you see, their bliss, they return to their home, the blissful self. Eu sou alma pura. Quando eles vão para casa e vão dormir, eles retornam para eu sou alma pura. This is the gathering of the human beings, the very few human beings in this world of ours who have become permanently free from worries and anxieties, you see. Isso é uma busca daquela pequena parcela da população que se tornou livre das ansiedades. They become permanently free from anxiety, stress, worries, and tensions because they have been given two magnificent. Eles se tornaram livres dessas ansiedades, desse estresse. They have received two magnificent types of knowledge, you see, by the Gnani Purush in the Gnan Vidi, you see. Que eles tiveram acesso a desses dois conhecimentos no Gnan Vidi pelo Dadashri. Number one, who am I really? Número quem sou eu realmente? Am I Edna? Am I really Edna? You see, exact understanding of who am I, you see. Então eu sou Edna, eu sou Edna. Então é o verdadeiro conhecimento, entendimento de quem sou eu. Not only the understanding, but also the exact experience of não apenas o entendimento, mas realmente a experiência de quem sou eu. And also that experience is associated with a 100% conviction, just like Virginia said, eu sou alma pura, I am pure soul, Shuddha, suddenly you had a break. Could you please repeat? Not only the experience, but also the associated 100% conviction that I am a pure soul.
Não apenas o entendimento, mas a absoluta convicção 100% de que eu sou alma pura. And so that is one part of the Gnani Vidhi. The other thing is, Isso é uma parte do Gnani Vidhi. there is in the Gnani Vidhi, the awakened one, the one who awakens, you see, also gets the exact understanding and the knowledge of who is running and governing this world of Edna. Então, nesse Gnani Vidhi, a pessoa também obtém o conhecimento, o entendimento de quem realmente está dirigindo este mundo da Edna. Well, not only who am I, but also now what about Shuddha? How is his world going to be? Who is running his world? You see, who is running the world of Dennis or Edna? You see, A this gente fica exact sabendo quem é que understanding. está realmente dirigindo o mundo do Dennis, o mundo do Shuddha, o mundo da Edna. Yeah, you see, in this magnificent awakening and awareness and experience is the gathering of the blissful ones. You see, this is who are all present here in this satsang, you see. Então, nesse busca pelo despertar, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Yeah, todos em busca. Aqueles que receberam as bênçãos, Dennis. Pode falar. Okay. O que você ouviu? Okay. Good. Basicamente, what you said, Shuddha, the ones that receive the blessings, right? I just translated. It's just only for the ones who receive. Yeah. To receive the blessings, one only needs to meet the Gnani Purush. You see, just to meet. Para você receber essa bênção, você tem que encontrar o Gnani Purush. Gnani Purush. And the Gnani Purush is Continua, Dennis. Continua. Continue, Dennis. The Gnani Purush is not a physical body. So, the Gnani Purush will come to Brazil in the visible form of Gnani Deepak Bhai, but it is the main Gnani Purush who gives the awakening. O Gnani Purush é que vem para o Brasil, mas não na forma dele, sim, através do Deepak Bhai, que vai nos dar essa external body form changes, but the Gnani Purush is eternal. You see, the Gnani, the awakened one, is eternal. It just a forma externa, ela pode mudar, mas o Gnani Purush eterno está sempre aí. Yeah, so it's I Gnani Purush, I Gnani Deepak Bhai. You see, I Gnani Deepak Bhai, I Gnani A.M. Patel, you see. So the Gnani remains this amazing energy that... O Gnani é essa energia fantástica, mesmo que esteja vindo no formato do Deepak Bhai. The Gnani is the amazing energy which will throw you into the ocean of the blissful self that you are. Essa energia do Gnani é que vai te jogar neste oceano de bem-aventurança. Yeah, it will say, he'll say, Aldria, you are running like a river. I don't know how many more turns you will take, going this way and this way and this way here. Aldria, você é como se fosse um rio e sinuoso e que você não sabe quando vai acabar de dar essas voltas todas. Yeah, you see, you are worried about your banks, this bank and this bank. You're worried about, is there enough water in, the river says, is there enough water force in me to meet the ocean? Você está preocupada com essa margem, com a outra margem, e se disser que tem força nesta água para poder chegar no oceano. When will I come home? You say, quando chegarei em casa? And this coming home, my dear friends, is absolutely beautiful. This is why everyone is sitting here listening to these words. So these are words. Essa volta para casa é fantástica. Por isso que todos aqui estão sentados ouvindo essas palavras. This is not a spiritual preaching of any kind. This is actually just the expression of the energies of the self within each one of the 30
of us who are present here. You see, we are Isso não é talking. Yeah. nada de espiritualidade, sim aquela busca por cada ser dentro dos 35 que estão aqui. It's not a sermon here, you know. Não é uma cerimônia. This is. We're talking about our real selves, you know. We're talking about the self inside, you know. Nós estamos falando sobre nossos seres reais, os we're seres we're not talking about what are you going to do this afternoon, you know. Nós não estamos falando do que vocês vão fazer esta tarde. We're not going to do what will you do. We don't even talk about any kind of doing anything. No prescriptions. Nós nunca falamos nem do que falar, não há prescrições. No practices to perform, no rituals to perform, nothing. Nenhuma prática a fazer, nenhum ritual a fazer. Yeah, nothing. No, you know, nothing. In fact, this is about the self. If this appeals to you, this is what it is precisely because the self in you, within you, is ready. You see. Porque se você se sente atraído por isso aqui, é porque o ser dentro de você está pronto. The self within you is ready and is knocking on the door from inside, you see, saying, hey, 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 you know. Você está pronto e está batendo dentro de você, batendo a porta lá por dentro. Yeah, because you see, a Dao, it is not up to a Dao to open the doors. You see, when your time comes, it will happen. You see, the self. Adão, não depende de você abrir essa porta. No momento correto, isso ocorrerá. Yeah, so it is only a matter of time. So, Shuddhatma Bhagavan, we will take a break now. And isso é uma questão de tempo, viu, Adão? E agora nós vamos fazer break. Yeah, okay. How many minutes do you want, Dennis? 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Okay, thank you, Dennis. All right, Shuddhatma Bhagavan, back in 10 minutes, all right? Yeah. Ok, voltamos em 10 minutos. Jai Satidana para os Mahatmas e os não Mahatmas. Jai Satidana, Jai Satidana. Jai Satidana. Vamos comunicar a todos que nós estamos planejando e organizando uma série de eventos antes do Gnani Purush. O Gnani Purush será em final de julho, em São Paulo, mas antes nós teremos um curso online com o objetivo de preparar melhor os que querem receber o Gnani Purush, para que eles cheguem lá já com o conhecimento maior dessa ciência. Nós também vamos ter 4 palestras em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Florianópolis, também para preparar essas pessoas que querem receber a graça do Gnani. E em maio também teremos um evento para os Mahatmas, que é um retiro, para que a gente possa se manter conectado e aprofundando esse conhecimento cada vez mais. Então, os outros 2 eventos, eles são para Mahatmas e para não Mahatmas. Todas as pessoas que vocês têm interesse de convidar para receber o Gnani Purush, vocês podem convidar para participar dessas palestras e desse curso que vai ser online. A gente vai estar divulgando essa semana os links para inscrição para esses eventos e vocês podem divulgar e compartilhar com todas as pessoas que vocês gostariam que recebessem esse conhecimento. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Vamos à obra. Não, você que é de Porto Alegre, a palestra vai ser no dia 19 de maio, na Assembleia Legislativa. Convide seus amigos, né, familiares, para que possam, é gratuito, se fazer presente e entender melhor sobre a ciência.
Edna, você tá por aí? Sim. Tudo bem. Edna, Espírito Santo, a ciência ainda não engatilhou muito os grupos de satsanga. Tá? Então, ainda nós estamos num princípio, as coisas estão meio incipientes, as pessoas estão começando a se engajar. Espírito Santo ainda não fluiu muito bem. A gente já tem Mahatmas no Espírito Santo, mas não existe um grupo satsanga regular. Então, a gente te sugere que você faça esse curso que a Cristina falou agora há pouco, que a Maria Cristina falou, que vai ser online, que você participe das satsangas semanais que tem na terça, todas as terças às 8h30, e no domingo às 11 da manhã, como esse que você está agora. Tem os encontros que você já participa nos domingos, são várias opções, a gente não precisa estar em todas também, conforme a gente consegue, né? Nos domingos, aquelas que o Roberto sempre recomenda. Tá? Você está em algum grupo, assim, que você receba os avisos? Eu estou no grupo, tem um grupo que colocaram do Roberto, colocaram a gente nesse grupo. Então, sim, as informações chegam para mim através dele. O da terça-feira eu não estava sabendo. Terça-feira, 8h30, com esse mesmo... Tu entra por aqui, com o mesmo jeito que tu entrou hoje, tu pode entrar na terça-feira. É 8h30 da manhã? Da noite. Às 20h30. Ok. 20h30. Isso. E esse curso vai ser maravilhoso, porque vai ser assim, bem para quem está começando na ciência. Vai ser muito, muito bem estruturado justamente para atingir os buscadores, os novos buscadores, sabe? Então vai ser muito bacana. Vão ser 4 encontros antes do Gnavidi em julho. Em julho, o Gnavidi vai ser de 31, 1 e 2 de agosto. 31 de julho, 1 e 2 de agosto em São Paulo. Brevemente a gente vai estar divulgando o local, link de inscrição. A gente está terminando esses ajustes para poder divulgar. Perfeito. Tá legal? Ai, que bom. Vai ser muito bom ter você lá. Você, o Adão também, que está aqui bem interessado, né? A gente está conversando. Tá bom, querida? Tá bom, meu amor. Obrigada, sim? Obrigada pela presença hoje, viu? Tá bom. Tem um site também, meu anjo, que você pode entrar e baixar todos os livros gratuitamente, o PDF ou o audiobook, e que você pode ir lendo também. Okay, shall we start? Continue? Só um instantinho, Shuddha. Eu vou colocar aqui no chat esse link com a literatura, tá bom, Edna? Virginia is asking to just 1 minute. She wants to put the link for the books. Please do that. Go on. Yes, Pode Virginia. fazer. Yes. Ok, Virginia, você pode colocar o link. Yes, you can take your time and go ahead and put it on the chat anytime, okay, Virginia? Yeah. Você pode colocar no chat a hora que você quiser. Ok, Shuddha. Ok, farei isso. Yeah, all right. And all right, so all right. I see Edna had some questions. Has been answered, Edna? Yeah, she was asking if there was satsangs in Espírito Santo. And Virginia was explaining that still we have not too many Mahatmas there. So she can get the knowledge through other ways. Yeah, right, absolutely. And you can also join online, my dear. There is this satsangs on Sundays, and then there are satsangs on Tuesdays, and Virginia will tell you about it, Então está dizendo que você pode participar das satsangs de domingos e de terças-feiras, e que a Virginia pode falar a respeito. And until you get to meet the Gnani, if you have any questions or doubts, or if you have any of your friends who would also like to kind of join in, they're most welcome to come. You see, we treat everybody who comes here as somebody who has whose merit karma effect is under tremendous
activity, punya, explain to her if this is possible. Yeah. Ok, ele está dizendo que se você pode então participar do Gnani, que vai ser feito no final de julho, e que se você, durante esse tempo, ou seus amigos quiserem também participar, são mais do que bem-vindos, porque todos vocês certamente têm mérito, karma de mérito que estão pressionando vocês para isso. Yeah, a tremendous merit karma effect of past life, good karma effect of past life is now unfolding, and that is why one gets to listen to these questions of who am I really, and what do I do? Então ele está dizendo que o karma de mérito que vocês tiveram de vida passada, nessa agora está se desenvolvendo, né? Está se desenrolando esse karma, e por isso que vocês vêm com essas perguntas sobre quem sou eu e tudo mais. Yeah. So you say this. So this, and in fact, there is a great merit karma collectively arising in the human beings of Brazil, that the Gnani has to come all the way from India to to Tem karma de mérito coletivo muito bom aqui no Brasil, porque faz com que o Gnani venha da Índia até aqui para fazer esse trabalho. Yeah, and we have to continue to be very positive that this issues of the coronavirus settles down by the time the Gnani is ready to come to Brazil. Então ele está dizendo que ele espera que essa situação do coronavírus já tenha se resolvido na época em que o Gnani vier para o Brasil. Yes. All right. Obrigada, gratidão. Yeah. Okay, Edna, my dear. Yes, good. All right. So let's we'll continue. Is there anybody? And is invite? I just ask this Dao if he has any questions, or anybody wants to share anything. This is a good time to share before we proceed. Você tem alguma pergunta que você queira fazer agora? Ou se alguém tiver alguma pergunta também, acho que o Tony tinha uma pergunta, mas Adão, você tem prioridade. Você tem que se tirar o mudo. Okay. Eu só queria perguntar se a Edna viu o link que eu coloquei no chat. Vi sim, meu lindo. Vi lindo. Tá, ok. Já anotei. Okay. Obrigada. Ok, Adão, primeiro você. Eu acho que assim, eu acho que eu estou entendendo o que estão falando, eu estou me identificando. Agora eu acho que é o caminho, né, de aprendizado. Yeah, he's listening to what we are saying, and he's identifying himself with this, with what we are saying. So this is the path that he thinks he will follow. Wonderful. It's really, my dear friend, it's actually arising from within you only, isn't it? It is. Isso está crescendo dentro de você, surgindo dentro de você. Yeah, this is not a path where people say, believe me, trust me, have faith, it will happen. This is something that the inner one within you awakens. You see, the inner one within you awakens, and then there is no need to have faith in anything. You rise above faith, you see. Adão, esse é um caminho que ninguém te pede para ter fé em nada, porque esse ser que vai desbochar dentro de você não necessita disso, de fé, nada. You see, there are two categories of religions in this world. One is religions that is associated with this mind, speech, and body. So there are as many religions as there are these human beings in this earth. You see? Aqui neste mundo há dois tipos de religião. Um deles que se identifica com essa corpo, mente e fala. Então existem tantas religiões quanto pessoas praticamente. Yeah, and then there are organized religions, whose job is to commercialize
in the name of God, you see. Existe aquelas religiões comerciais que a ideia é comercializar coisas em nome de Deus. And then the middlemen come in, you know, there is, instead of you and your Lord inside you, there is a middleman, you see. Ao invés de ser você e você mesmo, existe uma pessoa intermediando a coisa. Yeah, and that middleman is the intellect, the human intellect, you see, and, you know. E esse intermediário é o intelecto humano. The human intellect is only interested in commercializing everything, you know, bringing the business into religion also, you see. E esse intermediário intelectual, ele só tem em mente trazer dinheiro para o negócio. Yeah, those are necessary only up to the point when an awakened one, when you meet an awakened one, you see, a Gnani, and then you don't need these middle religions, you see, the relative religions. The real religion, this other category of a religion is the real religion. The real is the self, you see. As religiões, elas servem até que você comece a despertar, e aí você percebe que não precisa mais desse intermediário. Yeah, and the religion is really, religion is really, the real definition of religion is that which allows you to come to the source, our natural self that you are, you see. Então, a verdadeira definição de religião é aquela que permite que você vá para a fonte do ser. Yeah, you see, that you, deep inside you are blissful, you see, you are blissful and you are without fears and anxiety, but you... Dentro de você, você realmente tem bem-aventurança e você é livre de preocupações, de ansiedades. You are the Lord God yourself, but you are not aware of that. And the Gnani is simply makes you aware of that, you see, that's all. Você é Deus dentro de você, mas você ainda não está consciente disso. E o Gnani traz esse despertar. Yeah, it's the entire world is in relative religions. The entire world, with, you know. O mundo inteiro está nessas religiões relativas. In relative religions, Christianity, Hindu, Muslim, you say, Cristianismo, islamismo, hinduísmo, Buddhism, all the isms budismo, of this, all of the esses ismos. Yeah, yes, isms and itis. I say that's these are of religions of scriptures only now, because books only, because the Lord that established these religions is gone. He are not present now, those, you know. Está dizendo que essas religiões são daquelas escrituras que, porém, essas pessoas que desenvolveram as escrituras não estão mais aqui. If you love Jesus, then, and if you love his words, then you will love them even more once you come home to who you yourself are. Se você ama Jesus e ama as palavras dele, você ainda vai amar mais ainda quando você voltar para casa. Yeah, Tony and you know, to all my friends here in this satsang, I have a quick question. And Dennis, I wonder if you have read this book. Ele está perguntando, ele tem uma dúvida se alguém leu este livro, Imitação de Cristo. Yeah, this if you have, let me know. Se vocês por acaso leram, deixem saber. This next to the Bible, this is the most read book in Christianity, you see. Esse é o livro mais lido depois da Bíblia em cristãos. Por favor, repete aí, como é o título do livro? Margarita. Hola, Margarita. She wants to know the title of the book. O título do livro, Shuddha. What did she say? She has read this book? She wants to know the title of the book. Okay, well, I will it's called The Imitation of Christ by Thomas Kempis. Imitação de Cristo. Yeah. Pelo Thomas A. Kempis, okay?
Imitation of Christ. A imitação de Cristo. Imitation. All right? Okay. All right. Okay. All Será right. que tem em português? Yeah. Sorry. What did you Is there say? in Portuguese? It's so popular. It's one of the most popular books next to. It's available in all languages of the world. You know. É tão popular esse livro que provavelmente já foi traduzido para todas as línguas. Yeah. Right. And now, especially for those of you who with the Catholic Christian background, Vocês com esse repertório católico cristão. Or just general non-Catholic background too, when you read some of these words of the Lord, okay, as the awakened one, all right? Quando vocês lerem as palavras de Jesus, sendo esse ser desperto que nós somos, you would be amazed at how easy it is to really set it, and this is for my advanced level Mahatmas, IBM, how easy it is to set it in the framework of IBM, you see. Então você vai perceber como é fácil colocar esses ensinamentos, ele está falando mais para os Mahatmas que estão há mais tempo, dentro dessa nossa ciência. Yeah, Professor Dennis, you see? You see? Eu, Professor Dennis? Yeah. IBM framework. Yeah, IBM framework is not the international business machine, but Bhavo Mangaldas, you see? Esse IBM que ele falou, Bhavo Mangaldas. You see, you see, I Surgeon Tony, you see? I Surgeon Tony, or, cirurgião Tony. Yeah, all right. Or I Dr. Benicio, Or eu, Dr. Benicio. Yeah, right. So that, but you see now, this is the beauty of it. Once you come home, coming home is coming to the center. Once you come to the center of your being, then all the scriptures of the world, whether it is Quran, Bible, Gita, it really doesn't matter. You see, you can see them in exactness, and there is no. It's as if your heart, in the heart and the vision and in the eye of the Lord Himself. Então ele está dizendo que quando você está no centro de você, todas essas escrituras, seja o Corão, a Bíblia, começam a fazer sentido. There is no conflict. There is no difference. What the Lord is trying to say in this book here, all right? Não tem nenhum conflito o que o Deus está tentando dizer neste livro. And is very much similar to what the Prajna Shakti is telling. É muito parecido com o Prajna Shakti sobre Bhava. Bhava is you see the original force, the awakened energy of the awakened one telling the Bhavo, Dennis, Bhavo, the Bhavo wants to go this way and the Bhavo wants to go that way, and this is the internal conversation. This is amazingly beautiful. Yes, that is why I share this book with you. É por isso que ele está compartilhando esse livro conosco, porque lá mostra que esse nosso ser, ele tem o baú que nos chama a atenção, mas que nós sabemos ligar. The body of Dennis wants to. The body, Dennis is the body is. Well, Dennis is the Mangaldas, right? Dennis. The body of Dennis is feeling sleepy, but the Baba says, "No, let me go out in the night." You see. O corpo de Dennis está dizendo, eu estou cansado, mas o Mangaldá está dizendo, não, vou sair à noite. Yeah, the body of Dennis is. No, Dennis é o Bavo. O Bavo, Sorry, o Bavo que diz para sair. Yeah. O Bavo diz para sair. Sorry, Yeah. O corpo está cansado do Dennis, mas o Bavo diz a ele para. Correct. Yeah. The o Bavo diz a Dennis saia, né?
Yeah, the one, the middle one. You see, the middle one, the one with the desires and the denials and the beliefs. You see, and the ego and the intellect. You see. É o intermediário com desejos e apegos. Yeah, the body of Dennis says, "I am full. Yeah, no, don't put anything inside the stomach." And the Bhava will say, "Oh, that little cheesecake, that little piece won't hurt me. You see, I like it." É, o corpo do Dennis diz, não quero comer nada. Mas o baú fala, eu queria comer aquele cheesecake, alguma coisa. Yeah, and then after the, then also will say, no, the cheesecake alone is not enough. Maybe a little black coffee, extra shot of espresso in it would go well with it, you see. Então pode ser que ainda diga, acho que aquele cheesecake não é suficiente, tem que tomar mais And then the body says, okay, I want to go to bed, but the Bhava will say, no, a little cognac, or just a little cognac, not too much, Aí o corpo fala, eu quero ir dormir, mas aí o Bhava fala, não, só pouquinho de conhaque. And then there are so many other inducers of the Bhava. The other people, the other Bhavas around will say, hey, come on, we're partying, so they all just kind of enablers. We are called the enablers, right? Então tem os influenciadores, outros Bhavas, que dizem, Denis, vamos uma festa aí. Enablers of Bhava, you see, so ignorance being shared by ignorant ones, you see, that's all. Bhava represents ignorance, you see. Bhava representa a ignorância, então a ignorância sendo compartilhada com a outra ignorância. Yeah, ignorance not in the traditional sense of I know versus I don't know. Ignorance means light of the self versus the one who is under no light, you see. Esse não é ignorância no sentido que nós conhecemos, e sim sobre aquele que ainda não tem luz e aquele que tem luz. Yeah, right. So there is and both the Bhava, the middle one as well as the body, you see. So Professor Dennis, both of these are non-self effects, and they are absolutely in an independent mode. You see, this is called Prakruti Kriya, Prakruti Kriya. Então o professor Dennis ele está num modo totalmente independente e isso é chamado de Prakruti Kriya. Yeah, it's a Bhava plus Dennis. You see, they are programmed. You see. O Bhava mais Dennis são programados. Versus that which is now has risen in all of us, versus the Mahatmas, versus the Gnani Kriya, beautiful, the Gnani Kriya, which is absolutely independent. Então somos nós e diante desse Gnani Kriya que é totalmente independente. As the self, you see, in other words, progressing as the self. You see, the saint, remember? Progredindo como ser, como yeah, the saint becoming God, o the santo saint se tornando Deus. The saint going surely, and exactly on the path of the Lord, you see, and the O path. santo indo exatamente e perfeitamente no caminho caminho de Deus. You see, this is alleged. This is the imitation of Christ. You see, this is following the Lord. You see. Essa é a imitação de Cristo. Isso é ir no caminho de Deus. Yeah, this is the natural way. This is the natural inner way. Essa é a forma interna natural. It is not associated with any commandments. It is associated with the light of the Lord, the self. Não é associado com nenhum mandamento, e sim com a luz de Deus. There is nothing right and there is nothing wrong in here, you see. Não existe nada errado nem certo aqui. There is only the light, you see, the light existe of the apenas self. A luz It do is, ser. and the Dadashri has made it so simple for all of us, you see, so beautifully simple for all of E us. o Dada fez isso para nós de uma forma tão simples, belamente simples. Yeah, Bernadette, tell me how Dada has made it simple. Tell us how Dada has made it simple. Bernadette, conta como é que Dada tornou isto simples. In what way has Dada made this so simple for us? De que forma ele tornou isso tão simples?
How did he make it simple? Como que Dada tornou esse desenvolver tão simples? How? Denis, desculpe, eu estava respondendo uma pessoa aqui, eu não peguei exatamente a pergunta dele. O assunto que estava. Eu estava respondendo justamente com uma pessoa que eu tenho satsang quinta, e eu estava dando uma resposta para ela e eu me perdi um pouco. She was typing and so she lost herself. Okay, that's all right. That's okay. All right. It's, in other words, it's simply Dada has made it simple. From Saint Bernadette to God Bernadette. You see? Ele está dizendo que Dada fez isto simples, da Santa Bernadette para Deusa Bernadette. Ele fez simples através da separação do relativo e do real. Yeah, and that's Agnas, right? Agna 1 e Agna 2. And then what else? What else? Ele está dizendo que ele tornou isto simples por poder separar um do outro, e isso Agna 1 e 2. And then what happens when something terrible happens to Bernadette, or something as difficult arises? Then what happens? Então, o que acontece quando alguma coisa difícil surge na vida da Bernadette? Quando algo surge na minha vida, aí eu tenho entendimento de que quem está passando pela situação da descarga é a Bernadette. Well, she has the understanding. E eu sou quem conhece e vê. She has the understanding that who is going through this situation is Bernadette, but she has the vision and the knowledge to know. No, she's the one that sees and. Yes, but and therefore it's a file, right? It's a file. Então é arquivo. Yes, and what do you do with the file, my dear? E o que você faz com o arquivo, Bernadette? Eu vou resolver com equanimidade, vou fazer, né? Vou ver o outro arquivo, né? Também vou ver como arquivo, e vou ver como impecável. E se for o caso, vou fazer praticramã para resolver e resolver com equanimidade. E daí she tries to set it up with equanimity, and she sees other people as flawless. Impeccable, as flawless. Flawless, good. In other words, you will not blame anyone when difficulties arise. Você não vai acusar ninguém ou culpar alguém quando as dificuldades surgem. And she also said that she will use pratikraman if she needed. Yeah, right. She'll do pratikraman if Bernadette blames someone else, right? Se a Bernadette culpa alguém por isso, ela faz pratikraman. Não precisa. If Bernadette does not find faults with anyone else, you are automatically in equanimity. You see? Se você não vê nenhuma falha nas outras pessoas, você as vê como impecáveis, você também está. And what happens between a difficult file and equanimity? What is the process that arises between a difficult file and equanimity, my dear Bernadette? O que ocorre quando você está com um arquivo difícil e em relação à equanimidade? Quando eu estou com um arquivo difícil para resolver com equanimidade, eu vou fazer o pratikraman. Yeah, but before pratikraman? Antes do pratikraman. Before pratikraman, very difficult. Vou ver que na verdade a pessoa é impecável, que na verdade ele é um instrumento para que eu possa fazer essa descarga. Então eu vou vê-lo como impecável apenas, sem falhas. When she knows that he is just an instrument, then she will see him as flawless. Right, but what happens inside this? I'm trying to get the word penance out of her. You see that penance, that you see, there is, when you can't blame anyone, when the situation does not improve,
no matter what Bernadette does, then what arises inside? Quando você vê que ele não tem culpa, a situação, mas não se resolve, o que surge dentro de você? Internal, when the... Surge entendimento. Eu entendo a situação. Ou existe... Eu vou sentir em relação ao outro, em relação à situação. Well, she's saying that she will feel endopathy by She the other will person. empathy. Yes, yeah. But you see, when somebody, let's take a more practical approach. Or if somebody blames Bernadette and says, you are the reason why this has happened, and you at that time, how do you remain in equanimity? Ele está dizendo que se alguém diz que a Bernadette é culpada e que você que levou a isso, como é que você se mantém em equanimidade? Sabendo que eu sou alma pura e vendo a outra pessoa como alma pura. And what happens when Bernadette is upset? Will Bernadette be upset? A Bernadette ficaria triste, zangada, não? No momento que nem eu falei anteriormente, no momento que eu entendo a situação, que a outra pessoa é só um instrumento e que o problema, né, a culpa é de quem sofre, que na verdade a culpa é da Bernadette, aí eu vou ter um entendimento, eu não vou sofrer, eu vou sentir, eu continuo na bem-aventurança mesmo acontecendo essa descarga. Well, she's saying that if she recognizes the other one as a Nemet, and who suffers is who has the guilt. And the fault is of the sufferer, huh? Yes, yeah. Exactly. Good, yes. All right, wonderful. This is good. This is exactly, it's good that you're sharing this, my dear. This is good for the new ones, you see. Bernadette, é bom que você esteja compartilhando isso, que é bom inclusive para os novos. Yeah, but in prolonged adversities, and we see the world, we see, as we look at the signals of what is happening around us in the world. Quando a gente vê os sinais dos tempos que estão ocorrendo em nossa volta, you see, adversities can become, can present very tough situations, you see. As adversidades podem nos trazer situações muito difíceis. And at that time, the body complex called Bernadette, that is used to certain comforts, you see, may be strained and stressed, you see. Então, nesse tempo, pode ser que o complexo do corpo da Bernadette sinta-se meio pressionado, meio estressado. Yes, there is nobody to be blamed because we know that this is the result of, this is scientific circumstantial evidences. This is vyavasthit. We see what's happening to the world right now due to this virus, you see. This is just an example. Então, como exemplo de você não poder culpar ninguém, você vê o resultado de Vyavasthita, das evidências científicas circunstanciais, que esse coronavírus. Yeah, when the Gnan for the Mahatmas, and you give the answer as a Mahatma, and for the Mahatma, nothing will touch him or her, but there is, in the process of remaining in equanimity, the necessary internal energies that will arise through this word called penance, internal penance, you see. Então ele está dizendo que nas situações você não vai se sentir atingido, mas essas energias que vão surgir internas para você manter
esse estado que chama-se o penance interno. Yeah, internal penance. You see, you're used to a certain way of life, and now it's, for a period of months or, a month or 2 or 3, it might be a little stressful and difficult at that time. The Mahatma does not blame anyone, absolutely no blame. Is aware of what is happening, but at the same time is aware of this internal penance. You see, internal penance that leads to equanimity. You see. Let me make a question to Tony. Tony, a tradução desse penance aí em português? Penitência. Uma penitência parece estranho, né, pelo sentido. Uma situação que a gente está em apuro, que a gente tem que voltar para dentro da gente em vez de ir lá fora e criticar o outro. Shuddha, what I'm saying is, Dennis is asking about this word penancy, and then I told him that you go inside instead of blame others. You process this way, and I think that I could say Shuddha, see pure soul outside and from your pure soul. Well, yeah, it is much more subtle. You see, this internal. Mais sutil. Internal penance is the body does not like it, the mind does not like it, the words are painful. You see, a penitência interna, o corpo não gosta, a mente não gosta. Yeah, nothing is comfortable. You see, and that is the time when you withdraw into the soul, the amapura. You see. Então nessa hora você sai desse sentimento seu. Yeah, you go to example, you go to the grocery store to buy something and the shelves are empty. There is nothing. You go to another grocery store, drive to another one, and there also everything is empty. Então, quando você vai no... Posso continuar também? Vai, Dennis. Continua, Dennis. É quando você vai lá no supermercado e as gôndolas estão vazias, você não encontra nada. Yeah, then you see, instead of getting angry and upset and joining, this and that and blaming others and leaking away your energies, you see. Então, ao invés de ficar culpando as pessoas, reclamando tudo mais, fazendo com que as energias se percam, you see the evidences. See the evidences. Você vê as evidências. And now you say, okay, Bernadette, today maybe no food, maybe just let's do with whatever is there at home. You see, let us just make do with whatever is available at home. You see. Como a Bernadette, ela diz, olha, vamos fazer com que nós temos em casa, se virar, né? You see, you talk about, some of you may be aware of these unfortunate human beings who were housed in a special quarantine facility in Wuhan area, and that building collapsed, you see. Vocês devem saber, então, aquele caso daquelas pessoas que ficaram em Wuhan em quarentena e que o prédio caiu. You see, so, one after the other, you see, when it's like dominoes, you see, when the negative karma starts unfolding, one after the other, it unfolds, you see. It's the negative karma. Que nem o karma negativo, que parece vários dominós, um começa a cair, cai o outro, e assim por diante. Yeah, no, nothing ever goes right. You see, all your efforts come to big blocks, you see, big blocks. Todos os seus esforços acabam batendo no muro. Yeah, that is when the internal penance energies arise. You see, it's... Quando são que surgem essas energias internas de penance. Yeah, the penance is a necessary step before the energies of the self to really arise in all its glories, you see. Então essas energias do penance são aquelas energias necessárias antes de realmente você ir para a alma pura. Dadashri says, I'm not asking you to fast. In other words, you say, Dadashri diz que não está pedindo para vocês fazerem
I'm not. I will never ask you to fast and punish the body. But on the day that you do not receive food, you see, on the day that you cannot get any food, you enter into natural penance. It has come to you. This today, no food, so penance. You see. Ele está dizendo que aqui nós não pedimos para a pessoa ficar sem comer. Mas se isso ocorre, às vezes, naturalmente, é esse estado digamos, de penitência que vai fazer você aceitar a coisa. Yeah, we are all very decent human beings, we don't hurt anyone else, but all of a sudden somebody insults you or somebody blames you. And at that time, you see, like the intellect will say, well, what did I do wrong? I don't deserve this. At that time, the penance arises, you see. At that time, you don't blame the other person, but the inner energies, because you haven't done anything to deserve this, and yet it happens, you see. And Ele está dizendo que naqueles momentos em que nós todos não fazemos mal a ninguém, mas alguém vem e nos critica e nós ficamos às vezes zangados com isso. Nesse momento, para segurar isso é que nasce essa força da penitência. Yeah, or the person that you love and live with, you see, that person suddenly says something very awful and hurtful to you. Então aquela pessoa que vive com você, o seu cônjuge, fala alguma coisa muito horrível para você. Yeah, at that time, that is the opportunity for penance. So the penance is an inner heating up. The inside will burn, you see. The inside will burn, but you don't blame her or him. You don't bang the door and go away, get outside of the house and run away. No, the penance is internal. You see, nesse momento com o seu ser amado e te trata mal, aí vai queimar por dentro de você. Você não vai sair batendo a porta ou fazendo qualquer coisa porque você sabe que não tem culpa. Yeah, yes, Shuddha, I have an example of penances. If someone in this day now has a cold and has symptoms of cough, and he has to be in quarantine at home, it is kind of a penance, isn't it? Yes, that's right. Yes, right. It might be simple, common cold, nothing to do with it, but it is quarantine. But you're not blaming the virus, you're not blaming the government. No. It's an attitude, internal attitude. It is an internal vision that is so energizing. It allows you to really, gives you space to realize, who am I in all of this? Say you are one of those cruise line passengers, you see, you can't get out, you might be a millionaire, it doesn't matter, you're like a prisoner, you see, and that is when the penance comes in, you see, the penance comes in. Yes, eu perguntei ao Shuddha com relação a esse coronavírus, que um exemplo é as pessoas que têm resfriado, que estão com sintoma de tosse, e essas autoridades de saúde, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eles falam para a pessoa, você tem que ficar em casa por 2 semanas no mínimo. Então, o Shuddha disse que realmente essa atitude interna de você aceitar sem você culpar alguém é penance, né? And our Dadashri really says that it gives us this. Human beings do not allow themselves the opportunity which is abundantly around them to enter into the penance, because when difficulties arise in life, tiny difficulties, they run away from it. They run away. And instead of running away, facing it, seeing it, the inside will burn. It will become like a hot plate. It's hot, it's heating up. Electric plate, it's heating up. After a while, it'll be absolutely red, and then
until it cools down, you do not, you do not react means Tony does not react. You see, Tony does not get angry, upset, because you are in absolute penance, internal penance mode, you see. Ele está dando alguns exemplos de como você fica nessa penitência interna, como ela nasce. Por exemplo, uma situação em que você não tem o que fazer. Então, ele deu o exemplo de um prato que você vai aquecendo, aquecendo, até ficar quentíssimo, e depois você tem que deixar isso perder a temperatura, e isso, de certa forma, é essa penitência interna que dá tanta energia. It gives so much clarity to, along with your own energies, it gives you clarity to see it as it is, whereas the rest of the world is running in all different directions, Isso dá clareza para você enxergar a situação, enquanto que o resto do mundo está correndo em diversas direções. Yeah, this gives you the availability to see the evidences that are in front of you, you see, and how Isso permite que você veja as evidências que estão se escortinando diante de você. Yeah, and then then they will turn. Things will turn slowly, and you're the one sitting like a saint, you see, coming out of it completely unharmed. You have not created unnecessary subsurface vibrations of violence that only you will have to face again, you see, by blaming someone, by blaming this, blaming that. Nobody wants to keep you on the ship forever, you see. Então você vai suportando isso, e isso faz com que, sem reclamar, sem nada, porque, na verdade, se tivesse esse tipo de reação, só simplesmente estaria gerando karma para o futuro. Então você vê a coisa até se acalmar com essa clareza de visão. And also the energies of the self are amazingly, as they rise, there is nothing that can touch. In other words, the moment you let go and say, oh, what if I'm one of the ones who get infected? No, the energies of the self are they are produced from the self, not from the non-self. You see, the non-self is at the mercy of this middle one. You see, the middle one, depending on which way he goes. Okay. As energias que surgem do ser são imensas, e você não fica pensando que, será que eu vou ser infectado ou não vou ser? Sorry, yeah. Where are you, my friend? Dennis? Oh yeah, okay, yeah. I know. You finished, right? So this is the thing. See, this 9 out of 10, 1/10 is the visible part. 9 out of 10 is this middle one that can create so many complications in terms of anxieties and tension and stress. Então está dizendo que 10% de você é visível, os outros 90% são aquela parte que cria as ansiedades, e tudo mais. One of the beauties about being a Mahatma is that Mahatma is always, for him or her, it is the self energies are there, and also Mahatma always can see the positive in a sea of negatives. You see, there may be a whole bunch of negatives, but the Mahatma has the energy to see and energize the positive. You see. E o Mahatma ele tem a energia para poder ver mesmo as coisas negativas, para ver o positivo. So it begins, as Bernadette said, with the exactness of the application into the agnas, you see. So the agnas is the only thing. Dadashri has said that no matter what may happen to the world, nothing will touch you if you remain in my agnas, you see. Como a Bernadette falou sobre as agnas, se mantiver essas 5 agnas, ou qualquer coisa que aconteça para o mundo, você
Se tiver essa perspectiva, você está tranquilo. Yeah. So this is how it has to be. We have a very special role. We are absolutely secure in our exactness of who we are, Nós and estamos totalmente seguros do que nós somos. we Mahatmas have a very very special role in energizing the positive. Nós, como Mahatmas, temos uma tarefa de energizar o positivo. Energies of the self, you see, and we have the Siddha Stuti. Remember the Siddha Stuti, and the energies of the Siddha Stuti are Nós magnificent. temos as energias do Siddha Stuti que são magníficas. Yeah, you see, the Siddha Stuti will immediately lift you up from a sea of problems, you see. O Siddha Stuti vai imediatamente nos elevar numa situação difícil. I think that the new ones don't know what means Siddha Stuti. See, the new ones, the Siddha Stuti you'll understand after the Gnani Vidhi. This is the absolute affirmation of the qualities of the self, you see. Tá, só Adão e Edna, vocês vão entender o que são Siddha Stuti depois que passarem pelo Gnani Vidhi. Yeah, after the Gnani Vidhi, my dear, because you see, these are the qualities of the self that Essas são as awakens. qualidades do ser que se despertam. Yeah, the qualities of the self that will arise with the glory of the sun, you see. Que vão surgir com a glória do sol. Over a night of darkness, you see, often, I am Edna is being in asleep, you see, in asleep. Eu sou Edna, está dormindo. Yeah, I am Adao. Eu sou Adão. Adao. I'm Adao is being asleep, you see, asleep. Então Adão também está dormindo pouquinho. Yeah, life after life, you are asleep. Whichever body you had, you believed, I am this body. I am John, I am Mary, you see. Vida após vida, vocês tinham essa falsa noção. And the rest of us. Eu sou Adão, eu sou John, eu sou Mary. For the rest of us, we are awakened, absolutely awakened. The light we have, in fact, we are bathing in the light of the glorious sun, you see. Então nós Mahatmas não já estamos nos banhando na luz do sol. Yeah, it begins simply with Eu sou alma pura, Shuddha. Tudo começa simplesmente como eu sou alma pura. And it begins and it continues. So the Siddha Stuti actually, if you want to know, the Siddha Stuti Edna, it's Eu sou alma pura is one sentence of the Siddha Stuti, okay? It's the fundamental. Uma das sentenças do Siddha Stuti é Eu sou alma pura. It's the fundamental sentence of the Siddha Stuti, and it will become very, very relevant to you in the Gnani Vidhi and afterwards, okay, my dear? É uma das principais frases do Siddha Stuti e que vão se tornar realmente muito importantes, digamos, durante o Gnani Vidhi e após o Gnani Vidhi. Okay, Shuddhatma Bhagwan's highest namaskars to all of you. For your presence in this satsang, highest namaskars. Então, reverências a todos. Os maiores namaskars pela presença de cada aqui hoje. Thank you, Tony and Virginia, for translating all. Sorry, Dennis? Yeah, sorry. Okay, here. Yes, Patricia. Yes, my dear. Virginia said she made the translation of the poem you gave to us in the link. If you want, she will put here. Oh yeah, I completely forgot that. Okay, that is actually yes, there is actually also a recording. Yeah, Virginia, you can share that with everyone, and wow, that's very good. Yeah, you do that, and then maybe in the next satsang we'll take it up, huh? Remind me. Ok, então está dizendo que ela vai colocar o poema que foi traduzido, que ele deu no início, mas que na próxima satsang pode ser que ele right. Okay, thank you, my dear. Jai Virginia. This is Vishuddhatma Bhagwan. Yeah, that is very relevant for the samarpan or the surrender. Yeah. Isso é muito relevante para uma das
for the surrender, for the continuous state of surrender of the Mahatma, you see, yeah. A contínua rendição dos Mahatmas. Yeah, Mahatma is also defined by the one who is eternally surrendered, you see. O Mahatma também é definido como aquele que eternamente ele se rende. This Mahatma is the one who he doesn't have an ego anymore. Aquele que não tem mais ego. Yeah, what you see is the discharging, dying ego only. Aankhon na dwara se, yes, okay. A única coisa que você vê é o ego que está se desfazendo e morrendo. Beautiful song there, Virginia. Probably you'll see the link to it later on. You can listen to it, and then we will go deeper into it. Okay, my dear. Então na próxima semana a gente vai mais fundo nesse poema. Shuddha, Shuddha, gratidão. Gostei muito porque hoje você trouxe uma analogia de Cristo. Trouxe um livro e falou de Cristo. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu compreendo hoje alguns trechos da Bíblia mais com clareza quando eu faço, que eu fui através do Akram. Yeah, she's very grateful because you brought up the subject of Christ and with the Akram knowledge she can understand better what she reads. Yes, absolutely, and also for all of you in Brazil, the ones who share Dada and who kind of are trying to introduce Dada and Akram Vignan to new seekers. It is important to recognize, to know this, that there is really, we are all essentially saying the same thing, but the experience of it is what matters most, you see. O que ele está dizendo é importante até para os novos, de que o que esses santos falaram, Jesus, tudo mais, tá certo, mas a experiência disso é que realmente vai trazer. You can talk about the Lord through the intellect, but it has to connect from the heart only, you see. So when it connects from the heart, it's this all the Gnanis of the world, and Lord Jesus was a Gnani too, you see. All the Gnanis of this world are trying to say and convey the same thing, you see. Todos os Gnanis do mundo, Jesus também foi um Gnani, então todos eles tentando mostrar a mesma coisa. Gnani Krishna and Gnani Jesus both said, come to me, come to me and you will be saved, you see. And that o Gnani Krishna, o Gnani Jesus diriam, venham até mim que vocês serão salvos. Yeah, and that me is the self, as capital self, which awakens in the Gnana Vidhi within all of us, Esse eu é o eu com E maiúsculo, que todos obterão isso no Gnana Vidhi. Okay, so Vishuddhatma Bhagavan, highest namaskars. Thank you so much, Virginia, my dear, and the rest of you here, Tony and Dennis, especially you for this beautiful translations, yes. And we meet again later on next week. Ok, então ele agradece a todos e a gente se vê na próxima semana. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda, my dear. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Yeah, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda, Patricia. Yeah. Jai Sachidananda, Shuddha. Margarita, Jai Sachidananda, my dear. Branca and Dr. Benicio, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Yeah. Jai Sachidananda.